It shows the extent of love for Krishna. 这表明他们对众生的爱情 14.137. 尤其是各种各样的超然的 কান্তের ঔদাসীন্যে মানিনী কান্তার আচরণ মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ ভূমে বসি নখে লেখে মলিন আবরণ When a woman is neglected and Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 14.1of egoistic pride, 忽略欲望的时候，出于自 she 负 gives up 傲 her 慢，他会 ornaments 放弃他的 and 首饰， morosely 而 sits 且 down 怒 on the 地 ground, 在地上用 marking lines on it with her nails. this is a normal This is the normal 这是正常 behavior 通 of 常 a 的 lady behavior of a lady 一个女士 who 的 is neglected. 值， who is neglected. 一个被 CC Madhyalila 14.138. ব্রজ গোপীর ও সত্যভামার মানও এইরূপী 138পূর্বে সত্যভামার শুনি এবং বিদমান ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান I heard of this kind of pride in Satyabhama, Krishna's proudest 在 queen, 那最骄傲 and 的 I also heard of it in the gopis of 傲 Vrindavan, 慢，而 who are 且 the reservoirs of all transcendental mellows. 文达文的狗皮们身上听说过。 So Damodar So Swarup Damodar 所以说，如果 is 当我 expressing his experience of that is expressing his experience of that in the character of Satyabhama, Rani, and the Gopis of Vrindavan. in the character of Satyabhama and the gopis of Vrindavan. 在萨提巴马， This 还有在文达文的狗皮， extreme emotions were visible. These extreme emotions were visible. 这些极端的情感 Madhyalila 看到 CC 马迭利了 14.139. 14.139。 লক্ষ্মীর মান তদাপেক্ষা বিলক্ষণ ইহ নিজ সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া প্রিয়ের ওপর যায় সৈন্য সাজাইয়া But in the case of the goddess of fortune, I see a different kind of pride. 但 She 是 manifests her own opulences 他有不同 and 的傲 even 慢， goes with her soldiers to attack her husband. 甚至带着他的士兵们去攻 After 击 seeing 他 the impudence of the goddess of fortune, Swarup Damodar Goswami wanted to inform Sri Chaitanya Mahaprabhu 告知 about the super excellence of the gopis' loving affairs. 的恋情的 He therefore said, "My lord, I have never experienced anything like the 我已经过任何有如 behavior of the goddess of fortune. We sometimes see a beloved wife becoming proud of her position and then frustrated due to some neglect. She then gives up caring for her appearance, accepts dirty clothes, and morosely sits on the ground and draws lines 外表 with 接 her 受脏 nails. 外衣， We heard of such egoistic pride in Satyabhama 在地 and the 上。 gopis of Vrindavan. But what we see in the goddess of fortune here at Jagannath Puri is completely different. 听说过这种 She becomes very angry with her husband and 但 attacks 我 him 们在 with her great opulence. 这里从幸运女神身上所看到的却完全不同。她非常生她丈夫的气，而且用她强大的腹语攻击他。 You see, Madhyalila 西马蒂 14.140. 14.140。 প্রভুর প্রশ্নোত্তরে স্বরূপ কর্তৃক গোপীর মান বর্ণন প্রভু কহে কহ ব্রজের মানের প্রকার স্বরূপ কহে গোপী মান নদী শত ধার Sri Chaitanya Mahaprabhu said, 这咱的马不说， "Please tell me of the varieties of egoistic pride 种种傲慢。 manifested in Vrindavan." Swarup Damodar replied, 所以，如果达摩达尔回答，狗皮们的傲慢就像一条流淌的树， "Pride of the gopis is like 1:1. কান্তার স্বভাব ও প্রীতি ভেদে মান ভেদ
নায়িকার স্বভাব প্রেম বৃত্তে বহু ভেদ সেই ভেদে নানা প্রকার মানেরও ভেদ। The characteristics and modes of love are different in different women. 从女人身上， Their jealous anger also takes on different varieties and 愤 qualities. 怒也表现为不同 We 的 see 类型和形 Madhyalila 14.142. 式。 গোপীর অনির্বচনীয় মানের সংক্ষেপে বর্ণন। সম্যক গোপিকার মান না যায় কথন এক দুই ভেদে করি দিগদর্শন। It is not possible to give a complete statement about the different types of jealous anger manifest by the gopis, but a few principles may serve as an indication. 愤怒来说，要进行 We see Madhyalila 14.143. ত্রিবিধ মানিনু মানে কেহ হয় ধীরা কেহ তো ধীরা এই তিন ভেদে কেহ হয় ধীরা ধীরা। There are three types of women experiencing jealous anger: 有三 sober 种女 woman, 人体验 restless woman, and women both restless and sober. 以及既冷静又焦躁的女人。 We see Madhyalila 14.144. 谢谢妈。 ধীরা মানিনীর স্বভাব ধীরা কান্তে দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান নিকটে আসিতে করে আসন প্রদান। When a sober heroine sees her hero approaching from a distance, she immediately stands up to receive him. When he comes near, 立刻起身迎 she 接。 immediately offers him 当 a 他来 place 到 to 他 sit. 跟前的时候，他立刻为他提供 Within the Charitamrita, Madhyalila 14.145. হৃদয়ে কোপ মুখে কহে মধুর বচন প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন। The sober heroine conceals her anger within her heart 冷静的女主 and 人公把 externally 她的 speaks 愤怒隐 sweet 藏在 words. 心里，而且表 When 面 her 上， lover embraces her, she 当 returns 她的爱人 his 拥抱 embrace. 她的时候，她回应 Within the 她的拥 Charitamrita, 抱。 Madhyalila 14.146. সরল ব্যবহার করে মানের পোষণ কিংবা সলুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয় নিরসন। The sober heroine is very simple in her behavior. She keeps her jealous anger within her heart, but with mild words and smiles, she rejects the advances of her 主人公 lover. 把她的愤怒隐 Within 藏在心里， Charitamrita, Madhyalila 14.147. 而且表面上说着甜美的话， অধীরা 她的爱人拥 মানিনীর 抱她的时 স্বভাব 候，她回应她的拥抱。 অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করায় ভর্ষণ কর্ণোৎপলে তারে করে মালাই বন্ধন। The restless heroine, however, 冷静的女 sometimes 主人公在 chastises her lover with cruel 她 words, 把她的嫉妒的愤 sometimes 怒隐 pulls 藏 his 在 ear, 心里， and 但 sometimes 她用 binds 温柔 him 的言语及 with a 微 flower 笑来 garland. 拒绝她爱人的 Within 友好表 Charitamrita, Madhyalila 14.148. 谢谢 ধীরা ধীরা মানিনীর স্বভাব ধীরা ধীরা বক্র বাক্যে করে উপহাস কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস। The heroine is a combination of 然而 sobriety 焦 and 躁的女 restlessness, 主人公 always 有时候 jokes 无 with 穷的 equally 话语 vocal words. 责骂她的爱 She 人，有 sometimes 时 praises 挖她 her 的耳 lover, 朵，还有时候 sometimes 用一道 blasphemes 花 him, 环 and 把她 sometimes 绑 remains 起来。 indifferent. Within Charitamrita, Madhyalila 14.149. ত্রিবিধ নায়িকা মান কৌশলে মুগ্ধার অনভিজ্ঞতা মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা তিন নায়িকার ভেদ মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ বিভেদ। Heroines may also be classified as captivated, intermediate, and impudent. The captivated heroine does not know very much about the cunning intricacies of 说 jealous 不良 anger. 可的话来开玩 Within 笑， Charitamrita, Madhyalila 爱人 14.150. 咒骂她。
而有时候则保 মুখ 持 আচ্ছা দিয়া করে 被划分为 কেবল 真 রোদন 的和放肆的。 কান্তের প্রিয় বাক্য শুনি 愤怒的 হয় পরশন The captivated heroine simply covers her face and goes on crying. When she hears sweet words from her 当听 lover, 到他的 she 爱人 is very 的话语的 satisfied. 时候，他非常满足。 Charitamrita Madhya-lila 14.151. মধ্যা ও প্রবল ভারী পূর্বোক্ত ধীরা অধীরা ও ধীরা ধীরা ভেদ তাহাতে কৃষ্ণের সুখ মধ্যা পুরগলভাধারে ধীরাদি বিভেদ তার মধ্যে সবার স্বভাবে তিন ভেদ Both the intermediate and impudent heroines can be classified as sober, restless, and both sober and restless. All their characteristics can be further classified in 3 divisions. Charitamrita Madhya-lila 14.152. কেহ প্রখারা কেহ মৃদু কেহ হয় সমান সব স্বভাবে কৃষ্ণের দাঁড়ায় প্রেম সীমা Some of these heroines are very talkative, and some are mild, and some are equipoised. 有些温柔，而 Their own character increases 每一位女主人公根据她自己的性格，都增加施科什纳的爱的狂喜。 15.153. অভাব নির্দোষ সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ Although some of the gopis are talkative, 有些勾皮 some mild, and some equipoised, all of them are transcendental and 他们所有的 faultless. 人都是超然 They 和 please 无瑕的， Krishna by their unique characteristics. Chaitanya Charitamrita Madhya-lila I say how Shadhamana is very expert in his science of the loving affairs of the gopis and Krishna. So we see how Sarup Damodar is very expert in the loving affairs of gopis and Krishna. 他如何专业的在 Sri Chaitanya Mahaprabhu, 人的情感， he was very happy to hear, very ecstatic to hear all these intricacies. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy, very ecstatic to hear all these intricacies. 听到所有的这些描述。 You can see that the loving exchanges between Krishna and his lovers. We can see the loving exchanges between Krishna and his lovers 我们可以看 There's 到 a various 那和他的爱人之 types 间的这 in, 种交 are, 流， are of various, is of various types. 展示出各种不同的类型。 all these things because they're pure Krishna conscious. All these things are pure Krishna conscious. 所有的这一切 So 都 whether 是 you're Krishna, 拒绝的。 transcendental loving ecstasy. Therefore, they give Krishna transcendental loving ecstasy. 所以说，这 You 中 cannot 间 compare these 有 things 超然的狂 with 喜， anything in the material world. We cannot compare these things with anything in the material world 无法把这个东西跟这里的任何东西相比， Focused on Krishna. because they're completely focused on Krishna. 他们完全专注 The 在 highest level of meditation, The highest level of meditation, 这是最 highest 高的 absorption in Krishna. highest absorption in Krishna. 是对 Krishna 的最深沉的 冥想。 Chaitanya Charitamrita Madhya-lila 14.154. গোপীগণের নায়িকা লক্ষণ শ্রবণে প্রভুর হাস্য এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার কহ কহ দামোদর বলে বারবার Sri Chaitanya Mahaprabhu felt
unlimited happiness upon hearing these descriptions, and he again and again requested Sarup Damodar to continue seeking. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 14.155. স্বরূপ কর্তৃক কৃষ্ণের ও গোপীর পরস্পরের প্রতি প্রেম লক্ষণ বর্ণন। দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিক শেখর, রস আস্বাদক রসময় কলেবর। Damodar Goswami said, Krishna is the master of all transcendental mellows and the taster of all transcendental mellows, and his body is composed of transcendental bliss. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 14.156. প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমাধীন, শুদ্ধ প্রেমে রসগুণে গোপিকা প্রবীণ। Krishna is full of ecstatic love and always subordinate to the love of his devotees. The gopis are very much experienced in pure love and in the dealings of transcendental mellows. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 14.157. গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ, অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ। There is no flaw or adulteration in the love of the gopis. Therefore, they give Krishna the highest pleasure. Purport. Rasabhas occurs when one's relationship with Krishna is adulterated. There are different types of rasabhas: first class, second class, and third class. The word rasa means mellow, and abhas means a shadow. If one tastes one kind of mellow and something extra is imposed, that is uparas. 而且又强加了某些额外的东西，那就是 uparasa。 如果被欣赏的某些东西和原初的风味相距甚远，那就叫做 aparasa。 如果某些东西来自于原初的风味，那就叫做 anurasa。uparasa、anurasa 和 aparasa 分别是一流的、二流的和三流的 rasa ba。 And the loving affairs between Krishna and his devotees. So we can see there is a whole science of the loving affairs between Krishna and his devotees. And the love of the gopis is the purest. And the love of the gopis is the purest. There is no rasabhas. There is no rasabhas. 没有 rasabhas。 শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রাসক্রিয়া শ্রীমদ্ ভাগবতে 10:33-25। এবং শশঙ্কং সুবিরাজিত নিশা সশত্ত কাম অনুরাত বলাকর্ণ শিশেবাত্মন্য বরুদ্ধ সৌরত সর্ব শরৎ কাব্য কথারা শাস্ত্রায়া। Lord Sri Krishna, who is the absolute truth, enjoyed his rasa dance every night during the autumn season. He performed this dance in the moonlight and with full transcendental mellows. He used poetic words and surrounded himself with women who were very much attracted to him. Purport. This verse is a quotation from Srimad Bhagavatam 10:33-25. The gopis are all transcendental spirit souls. One should never think that the gopis and Krishna have material bodies. Vrindavan Dham is also a spiritual abode, and there the days and nights, the trees, flowers and water and everything else is spiritual. There is not even a trace of material contamination. Krishna, who is the supreme Brahman and super soul, is not at all interested in anything material. His activities with the gopis are all spiritual and take place within the spiritual world. They have nothing to do with the material world. Lord Krishna's lusty desires and all his dealings with the gopis
are on the spiritual platform. One has to be transcendently realized before even considering relishing the pastimes of Krishna with the gopis. One who is on the mundane platform must first purify himself by following the regulative principles. Only then can he try to understand Krishna and the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Damodar Goswami are here talking about the relationship between Krishna and the gopis. Therefore, the subject matter is neither mundane nor erotic. Being a sannyasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very strict in his dealings with women. Unless the gopis were on the spiritual platform, Sri Chaitanya Mahaprabhu would have never even mentioned them to Swarup Damodar Goswami. Therefore, these descriptions do not at all pertain to material activity. Instructions are very important. So these instructions are very important. One approaches this as some mundane activity. If one approaches this as a mundane activity, they will be committing great offenses. One should purify themselves before they enter into subjects. Therefore, one should purify himself before they enter into these pastimes. This are the transcendental feelings of pure love. These are the transcendental dealings of pure love between Krishna and his devotees. They have nothing to do with the material world. Thus ends the chapter entitled Varieties of Transcendental Egoistic Pride Manifested to Please Krishna. Krishna is very pleased when his devotees manifest these types of egoistic loving pride. Krishna is very pleased when his devotees manifest these types of transcendental egoistic pride. Because of their intense love for Lord Krishna. All of you are in the waiting room. So now we will allow them. Why did you have good